Mhm. I'm a monster and I want you. Baby, 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 I want Send a message to me, baby. I'm a monster and I want you. Baby, 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 I want you. Mhm. So just say yes and let's go out. Yeah.
Hey. Yeah. Yep. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Monster, seek monster. Monster, seek monster. Monster, seek monster. Привет! И добро пожаловать в «Монстр ищет монстра». I'm your host, Felicia the Faceless. I'll be hosting 6 nights of sinister speed dating. We have some eager little monsters. Okay, then. Night one. Let's start by chatting with other players and trying to set up dates. You can only send 4 messages each night, so use them wisely. Oh, the audience's first message is automatically sent to everyone each night. And it shows up here on the screen, too. Isn't that fun? Возможно, мне стоит сказать, что некоторые из ваших разговоров все увидят перед свиданием либо отказом, так что постарайтесь не выдать на себя компромат. Через 20 секунд неотправленные сообщения исчезнут навсегда. Поторопитесь. Теперь вам на своем устройстве нужно выбрать одного игрока, с которым вы сегодня надеетесь провести свидание. Никогда еще не нервничала так с тех пор, как съела всю... Okay, let's see who tricked who. Who picked who. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. Кто-то тоже хотел занять место под солнцем. К сожалению, оно лишь одно. We already know how this will go. Wow, what an exciting first night. Время для результатов. It looks like you are currently doing the best, and you're doing the opposite of the best. But maybe you already know how numbers work. A quick word of warning. Whoever is in the top spot at the end of the second night of dates will have their monster power revealed. And every night after that, we'll do the same for the highest ranking unrevealed monster.
О, кстати, сегодня полнолуние, а это может повлиять на ваши способности. Теперь вы знаете, как здесь все работает. Давайте перейдем к этим замечательным перепискам. Hey, if you need to block another player, when you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Последние 20 секунд. All right, it's time to pick dates again. Итак, выучили ли вы свои жизненные уроки за эту ночь? Давайте узнаем. Ну же, взглянем, кто пошел на свидание. Wait! Looks like someone had the same idea. Давайте посмотрим, что произойдет. Для вас плохие новости. Сожалею. Let's see what's what now. Well, some stuff definitely happened there. Don't forget, at the end of each night from now on, the highest ranking secret monster will have their identity revealed. Сейчас ты на верхушке рейтинга. Пора взглянуть на твои монстр-способности. Телообменник. On a full moon, the body swapper swaps hearts, all of them, with the person they successfully date. You can read that again whenever you want on your device by hitting the info button on their chat screen. The same goes for any monster after they're revealed. Message time! If the audience has no messages waiting for responses, they send their messages to me, and I show them to you. «20 секунд, внимание!»
Once again, it's time to pick your date. The suspense is killing me. Not literally, I'm immortal. Hey, I know, it's hard to choose, but if you don't pick anyone, you'll be severely penalized. Настало время свиданий. You didn't pick anyone? I have to take away a heart now. Не уходите пока, есть еще желающие. Let's see if that changed any of the standings. Oh, fun. Things are happening. You're the highest unrevealed player, so let's see it. Мстительный призрак. The Vengeful Ghost starts the game with a bonus heart. When the Vengeful Ghost asks someone on a date and gets rejected, that person loses a heart. Будьте осторожны с мстительным призраком. Keep your eye on that full moon. Приготовьтесь переписываться. Всего 20 секунд осталось. All right, it's time to pick dates again. Сейчас начинается самая полная надежд часть, после которой все обычно начинают злиться друг на друга. Okay, let's see 'em. Stay right there. There's more. Rejecting the Vengeful Ghost means losing a heart. We know this ends badly. Ни одного свидания. Плохая ночка. Но счета все же изменились. Okay, let's see your secrets.
Охотник на монстров. At the end of the game, the monster hunter gets a bonus heart for every time they date the monster type they've secretly been told to hunt. Message time! Финальные 20 секунд. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. This part always makes me giggle. Hey, I know, it's hard to choose. It's date time. Подождите, тут еще кто-то есть. Это означает, что всех остальных, так надеявшихся на свидание, ждет отказ. Давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь в наших местах. Let's see what you are. Ведьма. The witch takes a hair from each new player they date. When revealed, which is right now, the witch receives 1 bonus heart for every hair collected. And don't worry, the witch won't collect any more hairs now that they're revealed. It's our last night together. Make it count. You get 2 hearts for dating now because it's such a special night. Not to mention there's a full moon out too. Приготовьтесь переписываться. The last chance. Let's make some trouble. 'Cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What's
Осталось еще 20 секунд. Last night, there's not enough left. The only one to choose is me. Then we'll be in ecstasy. Pick me on the count of 3. 1, 2, 3. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. This part really gets the goo rushing through my veins. Let's see those dates. Кажется, чьи-то ожидания на свидание не оправдали себя. We know how this is gonna end. Давайте посмотрим почти финальные результаты. Время начать автопати и разобрать бонусные сердца. Who was the monster hunter hunting this whole time? Мстительный призрак. Who they dated once? И как это повлияло на финальные результаты? Видимо, нет.
Hey. Yeah. Hey. Hey. Yep. Hey. I'm a monster, and I want you. Hey. Спасибо, что посетили «Монстр ищет монстра». I'm your host, Felicia the Odious. I'll be hosting 6 nights of hair-raising rendezvous where you'll try to convince other players to go out with you by sending them secret messages. Each night, you'll chat with other players. I guess you already know how this works, so let's go. Начинаем переписываться с другими игроками и пытаться позвать их на свидание. You can only send 4 messages each night, so use them wisely. А я говорила, что ваши секретные переписки могут быть показаны во время свидания. Ну, теперь вы знаете. Осталось 20 секунд. Отправляйте свои сообщения побыстрее. Теперь вам на своем устройстве нужно выбрать одного игрока, с которым вы сегодня надеетесь провести свидание. I'm keeping my mandibles crossed. Okay, let's see who everyone wanted to date. And if you don't get a date, don't worry. This is just the first night. We know this ends badly. Wow, what an exciting first night. It would be weird to have a scoreboard at a dating event, but we do have a scoreboard at this dating event. So you are doing the best, and you're temporarily in last place. But that could change pretty fast. A quick word of warning. Whoever is in the top spot at the end of the second night of dates will have their monster power revealed. And every night after that, we'll do the same for the highest ranking unrevealed monster. Прежде чем мы начнем, 3 игрока?
Этого недостаточно. Что ж, я добавлю 4-го игрока. Теперь о том, как работает робот. The robot loses a heart at the end of every night, but it also gains a bonus heart for every player that messages and tries to date it. At the end of the game, if the robot comes in last place, it fails to understand human emotions and destroys humanity. So keep your eye on the robot or you could all lose the game. If you need to read that again, you can always see the monster power rules for a revealed player by hitting the info button on their chat screen. Oh, look, it's a full moon tonight. That might affect some of your powers. We all know how this works by now. Message away. Hey, if you need to block another player from messaging you, when you hit the info button on their chat screen, you can also find the block button, so you won't see their messages. «20 секунд». Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. Итак, выучили ли вы свои жизни? Пора взглянуть на свидание. Робот на самом деле прекрасная вещь. Жаль только, что о нем никто меня не расспрашивает. Let's see if that changed any of the standings. Definitely saw some movement in there. Don't forget, from now on, at the end of each night, a new monster will be revealed. Ты лидер. Давай посмотрим на твою сущность монстра. Около чревовещателя! Sad people love puppets. The ventriloquist puppet gets a bonus heart every time they date someone that was rejected the night before. Message time! Oh, a quick word of advice. Если вы намекнете собеседнику на вероятное свидание, то стоит надеяться на столь же вероятную взаимность.
Всего 20 секунд осталось. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. Oh, I just love the anticipation of this. Настало время свиданий. Let's see what's what now. Не забудьте, что при нахождении робота на последнем месте к концу игры в нем включится режим Армагеддона, и тогда не выживет никто. Но это так, на всякий случай. You're the highest unrevealed player, so let's see it. Мамаша получает бонусное сердечко за каждую ночь, когда ее ребенок не встречается с кем-либо. Удачи, мамаша! Uh-oh, full moon tonight. Приготовьтесь переписываться. Осталось еще 20 секунд. Oh, sorry, time's up. Once again, it's time to pick your date. This is my favorite part. Ну же, взглянем, кто пошел на свидание. No date for the child means a bonus heart for the mother. Stay right there. There's more. Давайте посмотрим, изменилось ли что-нибудь в наших местах. Ну, небольшие перестановки. Time to see your monster power. Ведьма.
The witch takes a hair from each new player they date. When revealed, which is right now, the witch receives 1 bonus heart for every hair collected. И не беспокойтесь, ведьма не будет собирать волосы после того, как ее раскрыли. Разве что она может прихватить немного для своих странных делишек. Message time. Последние 20 секунд. Okay, time's up. All right, it's time to pick dates again. The excitement is almost bringing me back to life. It's date time. Нет вложений, нет и результатов. Под лежачий камень вода не течет. Кто-то тоже хотел занять место под солнцем. К сожалению, оно лишь одно. Let's see if that changed any of the standings. Ooh, things are moving. Может, вам пора обратить внимание на робота? Он на последнем месте, а конец уже близок. It's our last night together. Make it count. And you get 2 hearts for dating tonight instead of 1 because it's such a special night. And that full moon should make things extra memorable. Приготовьтесь переписываться. About you, baby. And I know you caught some feelings for me too. The last chance, let's make some trouble. 'Cause you know now all the points are double. Tonight's the night, baby. Feelings right, baby. Tonight's the night, baby. Feelings right. What say you and me, baby? We get together romantically. You know it's time to choose. Финальные 20 секунд. Last night, there's not. Once again, it's time to pick your date. Oh, I can't watch. I'm closing my 29 eyes.
Let's see those dates. Никто даже не попытался закрутить роман с роботом. No date for the child means a bonus heart for the mother. We already know how this will go. Вот облом. Давайте посмотрим почти финальные результаты. Apparently it doesn't. Ой, робот не почувствовал человеческой любви. Видимо, все сейчас умрут.
Привет, я ведущий этой игры Куки Мастерсон, а еще я нотариус, но это если что. 5 игроков, а я как назло купил всего 4 мороженки. Ладно, я просто выкину их в мусорку. О, и каждый может взять и присоединиться к зрителям. Аудитория будет пропихивать еще один лживый вариант и угадывать правду вместе со всеми. Полетели! Это первый раунд. Это значит, что вы получите 500 очков за каждого игрока, которого сможете обмануть своим ответом. И вы получите 1000 очков, если найдете правду. Выберите категорию. Ну что же, вот первый вопрос. In the mid-1800s, Queen Victoria employed a man named Jack Black, whose official job title was Royal Blank. Теперь придумайте что-нибудь, чтобы обмануть своих соперников, и отправьте это на своем девайсе. Если сложно что-то придумать, вы можете за половину очков нажать на спасалку. Да сделайте это уже! Поторопись или используй спасалку. И вот ваши варианты. Выберите на своем устройстве тот, который выглядит наиболее правдоподобно. Посмотрим, что вы выбрали. Настало время выбора категории. Давайте я помогу. Попробуйте это. When ancient Greek children reached adulthood, they were expected to please the gods by putting their blank on an altar. Набираем ложные ответы сейчас. Заканчивай побыстрее. Если ничего не лезет в голову, нажми на спасалку. Окей, вот ваши варианты. Найдите правду. Окей, ваши ответы. Не лучшие ваши усилия. The Greeks invented the yo-yo. That's not a euphemism. Что скажете насчет украинской бредовухи? Если украинец попросит вас підрахувати, то стоит насторожиться и воспользоваться
Напишите свои ложные ответы сейчас. Напиши что-нибудь смешное или используй кнопку «Спасалку». Окей, найдите правду и выберите ее. Посмотрим, что вы натворили. Приготовьтесь к раунду 2, где очки удваиваются. Ладно, выбирайте категорию. Понимаю, сложная задача, я сам все сделаю. Внимание, вопрос. In 2011, researchers at Albany Medical College discovered rats that had been given cocaine were more likely to blank. Окей, введите свои лживые ответы. Поторопитесь, используйте подсказку, если не можете придумать ответ. Окей, найдите правду. Окей, давайте посмотрим. They also thought Ryan Gosling was a good dancer. See what drugs will do? Окей, выберите категорию. Видимо, вам все равно. Ну тогда... Итак, вот он. Medical studies have shown that use of the drug capecitabine can cause patients to temporarily lose their blank. Введите свои лживые ответы сейчас. Поспешите! Жмите на кнопку «Ложь для меня», если самим сложно что-то... Окей, что же из этого правда?
Хорошо, посмотрим, кто что выбрал. The perfect drug to take and then steal. Дайте мне категорию. Вопрос. Sometimes the U.S. Supreme Court has to take on odd cases, like case number 562, U.S. versus blank. Набираем ложные ответы. Заканчивай побыстрее. Если ничего не лезет в голову, нажми на спасалку. Итак, взгляните на ответы и найдите правду. Отлично. Кто что выбрал? Время для финального раунда. Напрягитесь, ведь этот последний вопрос стоит втрое больше очков. Развлекайтесь. In 2014, Dr. Stephen Long of Marquette University coined the term rhotic replacement. You may have this disorder if you blank like blank. Окей, введите свои лживые ответы. Поторопитесь, используйте подсказку, если не можете придумать ответ. Окей, какой вариант правдивый? И что выбрали люди? The only known treatment is a ruby rack.